Okay, today we are going to go through the chip spreader control for the 06, 07 chip spreaders that have 2 seats. Okay, ahora vamos a pasar por los controles de la chip spreader del 2006-2007. Okay, today it is set up right now as a tandem, meaning we have one box here and the other box is here. Ahora está acomodada de 20 pies, de 2 cajas. I'm going to change this to a standard chip spreader. Ahora lo voy a cambiar para una caja de 10 pies. This switch here goes to the page. We're going to go back to the setup page. Este botón cambia la página. This select switch will move whatever is red is what we can change. El botón de selección va a cambiar las letras rojas. Never go smaller than 16 feet. Ok, cuando esté moviéndole el color rojo, cuando llegas al lugar de 20 pies, lo cambias a 16, pero nunca lo muevas menos de 16 pies. Hey, Abel, tell him how he actually adjusted that, because he went through that kind of fast, and if you don't know what he's doing, you get lost. Okay. Cuando movió las letras rojas al 20 pies, aplastó el número 1 o el número 2 para moverle para arriba y para abajo. Y con eso se va a cambiar a 16. Nunca lo bajas de menos de 16 pies para la caja. Now I'm going to use the select button and go to tandem. Ahora va a aplastar el botón de selección, que es el número 4. And I'm going to use button 1 and press and hold till it says standard. Cuando aplasta el botón, lo va a cambiar a la caja que diga standard. Now we're going to select back down to left. Ahora va a cambiarle con el botón de selección, el número 4, para que diga la caja izquierda. We're going to take off 2 gates. So now we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 for that side. Vamos a remover 2 pies del lado izquierdo. Select to the right side. Ahora lo movemos para la derecha. Take off 2 gates. Otra vez le movemos 2 pies. We're okay. Aplasta el botón de OK. Down there, we're going back to the home page. Ahora regresamos para la página principal. So even though you guys are setting up a 12-foot hopper, it's still going to say 16 on the top. Yes. Now, because, let's go back to this page. It says 16 because we've set it to 16. Que en esta página va a decir 16 pies la caja, pero nomás van a quedar 12 pies. I'm going to go back to the home page because we've taken off 2 gates. It says 12 foot. Y ahora la caja se va a quedar de 12 pies. Okay. Now we are set up as a 12-foot standard box chip spreader. Ahora está calibrada de 12 pies para la caja de enfrente de la chip spreader. Tell us what you're doing, Abel. Okay. Spanish or English? Spanish. Ando moviendo las conexiones para el cam. Vamos a testear los hidráulicos que estén jalando bien. Marca cuál es el de arriba, cuál es el de abajo, para que no te vayan a olvidar.
que significa para frente y para atrás. Porque para testear los hidráulicos, cuando la máquina esté corriendo, aquí en este botoncito, que está en el centro, un hoyito, aplástale para abajo. Y va a activar para que dé la rotación el cam. Si le aplastas del otro lado por debajo, va a hacer lo mismo, lo va a voltear para el otro lado. Si jala así, el hidráulico está bien. And when we manually open that cam, as it opens, you should see this percentage starting to increase as the cam opens. Go from 0 to 100. Cuando vimos el cam manual, el porcentaje se va a cambiar a 0 hasta 100 cuando está abierto completamente. When we manually push the valve the other way, it should close. Cuando aplasta el manual para el otro lado, va a regresar a 0 porcentaje. Ahora lo armas para atrás. Basically, when you press them, it'll show the rotation of the cam. And if it does move and everything, hydraulically, it's working. Mechanically, it's fine. It's down to it's not getting a signal from the computer. Yeah. Once that you verified that the hydraulics are moving the cam and all that mechanically, go ahead and put your tin connectors back on. Now we get to the second stage. Now that we have the cam working, we're going to test that the computer can run the cam. Ahora que verificamos que miramos que está trabajando el cam, ahora vamos a chequear que jale con la computadora. One way to test it, we're going to use this arrow, go back to our setup page. Vamos a aplastar el botón para cambiar la página. We have 300 feet. How'd you get 300 feet? It defaults to 300 feet. It's always got 300 feet there, and we're going to turn it on. Vamos a prender lo que dice 300 pies, que es automático. Press and hold for 3 seconds. Aplasta el botón 8 y cuídalo por 3 segundos y vas a mirar que se cambia a rojo, que significa que está prendido. Back to the front page. Ahora para la página principal, 300 feet per minute. vas a mirar que ahora dice que está moviéndose 300 pies por minuto. Okay, with this machine set up like that, the cam is controlling at around 18% open after we've done that setup. Okay? So the cam should go about 18% open. Que ya conocimos eso, programado, vamos a la primera página y el cam se tiene que abrir más o menos a 18 porcentaje. So we know the cam is working on this chip spreader because the cam is being controlled around 18%, plus and minus a couple percent. Pero ya sabemos que el cam está trabajando bien porque está más o menos a 18. Con un porcentaje poquito menos o poquito más. Now, if it wasn't working at all, it'd just be at 0, right? Or wherever If you the left it. if the cam is not open at all, then we need to verify that if we have our speed or not. Which right now we're in simulate, so we have to have speed. So we'll have to go look at the hydraulic valve and make sure it's getting the electrical signal. So we'll go do that on the machine. Which I think should have been first. But Well, I think I'm going to have you splice that in. Okay. Si el cam no responde, que dice 0 porcentaje, o que vamos a tener que verificar que sea, no sea eléctrico o hidráulico enfrente de la máquina, el cam. Now, if they're using it in metric, we're going to show this setup in metric. Go back to this
setup page. Ok, si estás usando el métrico, vamos a cambiar la página, vamos a enseñar cómo cambiarlo a métrico. Select, 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 select. Till off is red. Ok, abajo le vas cambiando por el botón de select hasta que llegues a cambiarlo, que se apague para que cambie a métrico. Press and hold button 1 for 3 seconds. Metric is on. Ok, aplasta el botón 1, cuídalo por 3 segundos y vas a mirar que se prende. Quiere decir que está prendido el métrico. Okay, Aplastas el botón OK. back to our front page. Now we're all in metric. Ahora regresamos a la página principal y vas a mirar que todo está métrico. Now with 300 feet per minute, Mike McCarty, line 1. Mike McCarty, line 1, please. our cam should go open about 13, 10, 11, 12, 13%, somewhere in there. Ok, ya que esté todo prendido, con el cam abierto vas a fijarte que va a abrir como entre 10 a 13%. Also notice our spread rate is 13 kilograms per square meter. Ok, el peso de la piedra que estamos esparramando es 13. Now that we are in simulate mode and everything is working, we have our simulated speed, cam is open 18%, we're going to go back to auto mode. Ya todo está trabajando, está el peso 18%, el millaje está a 300, vamos a regresar al automático. We go back, we're going to turn off simulate mode. Cambie la página, cuida el botón 8, Press and hold 3 seconds. aplástale y cuídalo por 3 segundos, el botón 8, y se va a apagar. Zero speed, 0%. La distancia está a 0 y el porcentaje está a 0. Now, when the chip spreader increases in speed, it should open the cam. Ya que comienza a manejar la máquina, vas a mirar que los pies están moviéndose y el cam va a responder. Cuando la máquina se comienza a mover, vas a mirar que anda marcando el viaje y el porcentaje va a subir con la velocidad. Si vas más despacio, va a bajar, pero los dos números se tienen que mover cuando la máquina esté moviéndose. If I go back to 0, 0. Y cuando la máquina se para, se va a regresar a 0, 0. Happy? Okay. Computer service tool software on the laptop. Ok, vamos a instalar la computadora, la herramienta de servicio en la computadora. Okay, everything you need is going to be on this USB stick. Todo lo que se ocupa va a estar aquí en el flash drive este. Okay, however you look at your files, the first one we want to install is called... Hang on a second. Okay, our Windows files have showed up. However you like to look at them, I like to see a list or details. So I'm going to go to details. Que depende cómo quieras mirar todos los files ahí. Él le gusta mirar el estilo de details. The first thing we want to install is called Plus One Guide, and this version right now is 4.3.6. Ok, el primero que vamos a meter en el sistema va a ser el Plus One Guide, el 4.3.6. Double click, and right here is the installation folder. Okay.
Vas a aplastar el botón 2 veces y vas a mirar el file para instalarlo. Double click. Le aplastas 2 veces. It's working. Turn this network on. Need a faster computer. Oh, that's working. We could have done it on your laptop. Okay. Now, we just want to say next. Okay, ya que llegues a este lugar, aplasta el botón Next. And next, Cuando le aplastas Next, agree to the license. tienes que cambiarle que si quieres la licencia And let it go to the C programs. déjale que vaya en los programas de la C. Install. Ya que llegues a esta página, instalar. Grab that door, would you, Abel? I forgot. Okay, it is installed. You do not have to look at the document, or you can if you want. We are not going to look at that document. En este lugar no tienes que mirar la página de cómo se metió, nomás aplastar el botón que ya terminaste, el finish. Now it's going to ask you to install the drivers 1.1.7, and we are going to install those. Ahora te va a decir que instalar los drivers, el 1.1.7. Basta el botón Next. Accept the license. Otra vez cámbiale que si quieres la licencia y aplástale el Next. In the C programs folder. Otra vez déjale que entre en los programas en el C. Aplástale Next. Then install. Ahora install. Finish. Haz el botón Finish. Now we are going to have to install the license itself. Action. Okay, now we are going to install the actual license to use the software. Ahora vamos a instalar la licencia para usar el programa. I like to view my computer in folders, however you want to do it. We need to look at the removable disk, the USB flash drive. Ahora vamos a mirar el flash drive para mirar todos los files que están adentro. This little folder here is the license. Este folder que se mira aquí es la licencia. Right click, copy, Dale el clic en mano derecha y las copias. and that is going to go in My Documents, Sauer Danfoss, +1 Guide Service Tool. We're going to place it right there. Vamos a poner licencia entrando en My Documents, el Sauer Danfoss y luego el +1 y luego el Guide the Service Tool y lo instalas. Go over here, right click, paste. Use your pencil, Rick. Your finger covers about 4 lines at once. That's okay. You don't have to go over it again. Just whatever your point. That's fine. There it is. There it is. Okay, now we're there. Now we're gonna. Now the license is on your hard drive. It's in the right folder. Ya que está instalada la licencia, ya está en el sistema. You can shrink or close
Now we are going to insert the CG150. Ok, ya que está todo instalado, puedes cerrar, bajarle y vamos a instalar. This is the CG150 USB, the cable that goes to your machine. Vamos a instalar este programa, el CG150, y es el cable que va a entrar a la máquina. Install in your other USB port. Instalar en la computadora. Do you need the removable drive while you're in? We could remove out, I'll say that. Okay, now it's saying your computer should recognize you plugged in a CG150. La computadora va a mirar que sí instalaste y va a preguntarte. Install the software automatically. Vas a instalar el programa automático. Next. Hasta el next. Coffee time. Okay. Finish. Ya está instalado. Hasta el finish. We are now ready to use the Service Tool software. Ya estamos listos para usar los programas con el cable. From your USB stick, Ok, ¿no? Por aquí en el USB vamos a agarrar. there's going to be a folder called Chipper System 2007. Vas a ver un folder que dice el Chipper 2007. I'm going to look at my folders. You want to drag this folder into My Documents. Vas a querer arrastrar este en tus documents. Okay, it's copied into My Documents. Ya está copiado. CG150 adapter. Ok, aquí está el adaptador del cable. USB end. Este es el USB para la computadora. It has a male 3-pin Deutsch connector. Tiene la conexión de 3 puntos macho. You may need to use on your chip spreader, which will be included, this female to female. En el chip spreader de ustedes, chance tienen que usar esta conexión, que son hembras a hembra. And this would plug into the 3-pin male connector in your dash. You need to open up your dash panel. Este se va a conectar en la In the conexión. dash panel or on the side? This one's in the dash panel, inside, right behind the display. Esta conexión se va a conectar atrás del panel, va a estar una conexión de 3 puntos que es macho y va a conectar esta hembra con esta conexión. Now, make sure when you plug in that you find the connector that is open. You should not have to unplug any connector from it. La conexión que estás buscando va a estar una conexión que anda suelta, no está conectada con nada. Let's show that part of the machine. Okay, it's going to be the connector with a blue and red trace and a blue with white trace. That's the only connector you should plug into. Got it. La conexión atrás del panel va a ser el que tiene 2 alambres azules. Uno va a ser azul con la raya roja y la otra alambre es azul con la raya blanca. Ok, vamos a abrir el panel y atrás del panel vamos a quitar los tornillos que están ahí. Y cuando miras por detrás hay 2 estilos. El panel que estamos mirando en este momento tiene la conexión que tiene un alambre que son azul y rojo y azul con amarillo. No tiene nada en la punta, la conexión es macho. Este panel aquí es el que va a chance que tienes, y si no se mira el alambre ese, que el panel está chance escondido en el hoyo. El alambre puede estar retacado en el hoyo y no se va a mirar. No vayas a usar el alambre que tiene los mismos colores, que es azul con blanco y azul con rojo. Si tiene una conexión, una tapa en alambres, eso no lo usas.
tienes que buscar en el hoyo donde le retacaron el otro conexión. Y va a ser una conexión que es macho. Okay, we are going to start the Service Tool software for the first time. Vamos a comenzar usando la herramienta para la computadora. And the first time you use it, it will say there is no active license. You hit OK. La primera vez que la uses va a decir que no hay licencia activada. Aplasta el botón OK. And then we are going to add a license. Vamos a agregarle una licencia. Go to your My Documents, Sauer Danfoss, Vamos a entrar al My Documents y luego al Sauer Danfoss, +1, el +1, Guide Service Tool, el Guide Service Tool. and here's the license. Ya vi que va a estar la licencia. Click on Make Active to activate this license. Hit OK. Cuando entres la licencia, vas a decir esto y aplástale el OK. Here's that button where I highlighted Free Service Diagnostic Tool Bearcat Manufacturing. Make Active. Ok, vas a mirar que está marcado el que dice Free Service. Márcale que activar. Do you want to password protect this? No. Cuando te pregunta si quieres agregarle un código, pone que no. Okay, it sees our CG150. Hit OK. Va a mirar que va a decir la CG150. Pásale OK. And we are going to use the default CG150. Ok, vamos a usar el que está el default, que es el Sauer Danfoss, canal 0. Set. It's looking for all the nodes. Ahorita está buscando todos los nodes. On a standard chip spreader, you should have 4 nodes. Node 3, 5, 6, and 8. En la máquina estándar de una caja vas a tener el node 3, 5, 6 y 8. We want to go to Scan for Diagnostic File. Vamos a hacer el scan. If your computer comes up and says no diagnostic file found, you're going to want to browse for the file. Si cuando lo abres dice que no se encuentra el file, vamos a abrir a buscarlo. So I'm going to browse to show you how to find your file. Vamos a buscar el file. Remember, we put your files in My Documents, Vamos a entrar en My Documents, Chipper System 2007. en el Chipper 2007. We're going to go to Standard, Vamos a entrar al Standard. Standard Diagnostic, Está el Standard Diagnostic. enter, and open this file. Entrar y vamos a abrir. This gives you a list of different things you can look at. We're going to go down and look at the CAM Drive PPU. Aquí está el Diagnostic, aquí están todos los que puedes mirar. Vamos a entrar para el CAM. Click. What we have right now is 0 FPM. Lo que tenemos ahorita es el 0, el FPM. So the CAM point is 0, and it's a little bit up, but 0. El CAM está casi a 0. CAM feedback is 0. El CAM para regreso está a 0. And our CAM valve is closed, meaning the computer is trying to close the CAM. Ahorita la válvula del CAM está cerrado, lo que quiere decir que la computadora lo está cerrando. See, it's on full close over here. La línea azul significa que estás pushando para cerrar, está completamente pushando para cerrar. Now we're going to go and put the chip spreader in simulated feet, and we'll be able to see
the simulated feet, the cam set point should increase, and then the cam should start opening. Vamos a poner la máquina que simule los 300 pies que está moviéndose y vas a fijarte que el cam se está moviendo. Okay. Pause. Okay, you're on. Lo que estás mirando aquí, ya lo pusimos, que corre 300 pies al minuto. Estás fijándote que aquí se está moviendo el cam abierto y acá también. Esta es la distancia. Acá abajo se va a verificar que está abriendo y cerrando. Y se está abriendo el cam. En significa que está abriéndose, que está moviéndose. Este está agarrando la señal de los pies. Este es el sensor del cam que está viendo. Y este es que también se está yendo. En este momento, miras que está cerrándose el cam. Va a cambiar entre abierto y cerrado porque está buscándose. Mientras está manejando, anda moviéndose y abriendo o cerrando. Okay, now we're going to learn how to download a different version of software into your node, so if there's any kind of updates, you will know how to update your machine. Ok, ahora vamos a promulgar los nodes que si hay algo nuevo, para que sepan cómo promulgarlos. We're going to use the same service tool. Vamos a usar la misma herramienta que usamos. Again, it's scanned it. Lo leo otra vez. This is okay. Nomás le pones el OK. We're going to download a different version of software into Node 3. Vamos a ponerle un programa nuevo al Node 3. So we go up here to File, Download. Ahora vamos a ir al file y vamos a bajarle donde te dice download. Or you can use this little icon here, Download File. Y si no, también tienes el botón que está encima que puedes usar, que es la misma. But you got to have the right file selected, right? No, now we select the file. Okay. Now you decide what node you're going to update. So in this case, we're going to update Node 3. En esta página vas a escoger a cuál node quieres promulgar. Vamos a usar el Node 3. So it's selected, we say OK. Ya escogido, ponemos OK. Now we go to My Documents. Ahora vamos a ir a My Documents. In this case, Chipper System 2000. Vamos a ir al Chipper 2007. Node 3. Vamos a escoger el Node 3. And I'm going to put in this one here that says 2007B Zion. You might throw in a little recommendation that any time that you're going to download software, you should contact the factory to get, you don't just go downloading software just to try things. You need to know exactly what software to download. So you have to give us a call and we'll tell you what software to download and where to download it to. Okay, if you are going, well, You just tell them, Abel. Bueno, si vamos a promulgar, nomás nos coges el programa que vas a meter. Llame aquí a la factura para decir a cuál uses para tu máquina. Okay, now you need to either write down this name exactly or copy it. Tienes que escoger el nombre, escribirlo en un papel exactito como está escrito, pues si no, puedes copiarlo. So if you get it highlighted where it's in the square brackets, you click once, wait a few seconds, click again. Now it's highlighted. Ok, para que hagas ese estilo,
toca el botón, que se ponga azul, espérate un ratito y le aplastas otra vez y se va a poner azul entre dentro del cuadro. And then Control C will copy. Y luego le aplastas el control y la letra C. And just click anywhere else. Now we're going to go into that file. Ahora más aplastas un botón de otro lado y vamos a entrar adentro del programa ese. Now what you just done is copy the name for Right. something we're going to do later on. We're just copying that name. We're going to use that name later. Nomás estamos copiando el programa ese para usarlo al rato. So now we're going to enter that folder, double click. Vamos a entrar, aplastar el botón 2 veces. We're going to use this file, double click. Este es el programa que vamos a abrir. Now it will say start download. Y en esta página va a decir Start Download y ahí la vas a tocar ahí pastarle. This is where we need to paste the name we saved. Este solo se va a poner el nombre que copiamos. Or type it exactly the way you wrote it down. Y si no, escríbalo igual como lo escribiste. Control V as in Victor will paste the name. Y para que si lo copiaste, aplástale el control y la V como Víctor para que te lo ponga ahí. Okay. Así, ¿ok? It's downloading. Do not disconnect the cable. Como está haciendo está programándose, no desconectes el cable ni nada, espérate hasta que se complete. When it's done downloading, we will look at how you can verify which program is in there. Ya cuando termine, vamos a verificar cuál programa se metió. That file is an example of a name. It is not the correct name for their machine. El programa que miraste no es el que va en tu máquina, es nomás un ejemplo que estamos enseñándote. Okay, now we're going to verify what programs are in their machine. Okay, ahora vamos a chequear a cuál programa entró. Hit the plus. Haz el botoncito. Hit the plus for application. And if you want to read the whole name, right there, we just put in that one, Zion. Si le abres hasta ahí el programa, vas a mirar que ahí está el programa que entramos. Ahí está escrito igualito. Es el programa que tiene. And if you wanted to do any other nodes, it would be the same procedure. Hacer los demás nodes es el mismo orden para hacerlos. That's it.